Right, we are going to check the names, children, whether you have written it correctly. Hi, the balamu. Sri Lanka, right, name of our country. When you write, S should be a capital letter, right? Also, L should be capital letter. Right? Sri Lanka, said they come a capital. නමක් ලියනකොට නමේ හැම ඔක්සකම මුල් ලකුර capital. When you write the name of your school නම ලියනවා නම්, right? තොර මහාවිද්‍යාලය මුල් ලකුර capital වෙනවා. Lanka, LAA, that is easy. Sri, SRI, Sri. Nu, Ra, the, Che, Pu, 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 R, R, Anuradhapura. ඥානවති කටම ඥාතිය නිසා GN, right? ඥාන ආයන එනවා. ඥාන වති, right? V ලියන්න පුළුවන්, W ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි මැදට V අකුර ලියන්නේ. වති. THI. BU විතර ලිව්වොත් ඩබුල් වෙනවා. ඩබුල් නෙවෙයිනේ. සංඥක බ. එතකොට M අකුරකුත් ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ඒවට අපි කියනකොට දම්බුල කියලා කියවන්නේ නැහැ. right? මතක් වෙන මේ සංඥක ලියනකොට right N අකුරක් එනවා. නැත්නම් බ ලියනකොට MB විදිහට ලියන්න කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. යා දා න ක ල. The last one Sandaru. Sa the NDA. ඒක කියනකොට සඳ කියලා කියවන්න බෑ. right? Sandaru. Are you? තව වික්‍රමසිංහ කියලා එනවා නම්, right? KRA ක්‍ර sound එකට. ඒතර R අකුරත් එක්ක එන්නේ, මහා ප්‍රාණ අකුර එනවා නම් H අකුරත් එක්ක එන්නේ. You should know. Right? If all words are correct, put a star mark. Good, you can make any name. ඕ නමක් හදන්න පුළුවන්. And you can read. You are able to read and write names. Names of towns, names of, right, friends. Check the names fast, right, children? Then going to learn. ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ vowel letters. You know what is meant by vowel letters. 26 letters of the English alphabet are divided into two. Letters are divided into two. What are they, children? The one type is vowel letters. Vowels. The other type is children. What is that? Vowels කියලා කියන්නේ, right? You know how many vowel letters are there? 5. 5 vowel letters are there. The other type is consonants. How many consonant letters are there? How many consonants are there? If vowel letters are 5, letters are only 26 letters, then how many consonant letters are there? 21. 21, right? Then what are the vowel letters, children? Write it in your book. A, E, I, O, U. අනිත් අකුරු 21 ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ලියා ගන්න consonants වලට, right? Alphabet එකේ E, I, O, U, right? Except those letters, other letters are consonants. අනිත් අකුරු 21 තමයි consonants ස්වර ව්‍යංජන කියලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ. Right. Finish writing.
Yes, right fast. Then why do we learn vowels, children? Why we learn capital letters මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලෝ right nursery the capital letters simple letters කියලානේ right. Then why do you learn capital letters? We learn right because you can't write all the words using capital letters. ඔක්කොම අකුරු capital letters වලින් ලියන්න නැති නිසා ලියන තැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඒ නිසා capital simple we want to learn both. Then here also why again it is divided into vowels and consonants. Why do we learn these two types of letters? ඇයි ආයි මේ දෙකක් බෙදලා ආයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? Why is that? vowel නැතුව වචනයක් හැදෙන්නේ නැති හින්දා. Very good, right? Yes. Very good, children. Just now you made the words. වචන හැදුවානේ, right? When you write names නම් ලියනකොට, right? You get the sounds අරගෙන ලියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි English වචන හදනකොට. But not all the words. ඔක්කොම වචන නෙවෙයි. Different spelling patterns තියෙනවා. ඒකයි dictation පාඩම් කරන්න කියලා කියන්නේ. සමහර වචන vowel sounds, getting the sounds of vowels and consonants, you can make the word easily, right? The 3-letter words b, a, t, bat. That's mean A gives vowel sound a sound, right? Vowel sound a. මේ A අතින් vowel sound එකත් a කියලා ලියන්න. ඇයි ඒ දිනුත් අපි a කියලා ලිව්වේ? Why is that? මොකද අපි ඉගෙන ගත්තා ඒ වලට තියෙනවා many sounds. A sound, a sound, a sound, but right vowel sound is a, right? ඒ අකුරට sounds ගොඩක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කළා නේද? vowel sound එක a, right? ඒකයි a කියලා විතරක් ලිව්වේ. මොකද අපි දන්නවා a sound එකට vowel sound එකට අමතරව right some more sounds are there. Some sounds මේ අකුරට තියෙනවා. Right, then when we get the a letter, right, you can make right m, a, right, n, men, a sound. Then letter e gives a sound, right? The letter I, p, e, n, pin, e sound. මේකත් ලියා ගන්න, right? Then o sound මේක නැති කතා කරන්න දෙයක් නෑ අකුරත් o sound එකත් o, right? Hot, her, otter, hot. Then letter u, what is the r sound, children? What is the vowel sound? K, a, t, a. Vowel sounds පහනම් මතක තියාගන්න ඕනේ. What are the vowel sounds? Letters you know. A, E, I, O, U. What are the vowel sounds, children? A, E, O, R. Only those letters are vowel sounds. Why is that? මේ අකුරු විතරයි vowel sounds. ඇයි කියලා කියා දෙන්නම්. When you write words, sentences, you must know. දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Right, then right, you told that we want to learn vowels. Why is that? To make words. Getting the sounds, you want to make words. What is the other use? අනිත් පාවිච්චි කරන්න අපි vowel letters ඉගෙන ගන්න ඇයි? Yes, children? වචන හදන්න විතරද? No. තව එකක් තියෙනවා. ඇයි අපි vowel අකුරු ඉගෙන ගන්න කියලා? ඒකත් grade 3. Very grade 3 වලදී ඉගෙන ගන්න, right? To use and an. එකක් ගැන කියන්න, එකක් කියලා කියන්න අපි want to use of, right? දාන්න ඕනේ නැත්නම් and දාන්න ඕනේ. Next topic ඊළඟ මාතෘකාව. And දාන විදිහ ඉගෙන ගන්න. You should know vowel sounds. Right, then Ritika, what is the use of and an? Right, when you were in primary classes, grade 3 වලදී කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? දාන්නේ කොතෙන්ටද and දාන්නේ කොතෙන්ටද? Everyone knows, හැමෝම දන්නවා. What is the rule, Ritika? Anyone can tell the answer. ඕන කෙනෙකුට උත්තරේ කියන්න පුළුවන්. What is the rule, children? When and where to use?
එන් හරි පටන් ගන්නවා නම් වචනයක් and දාන්නවා consonant Right, good children, right? You know the answer, dannawa, right? But children, when you were in grade 3, as you were small, podi panthi waladi unganan lesi වෙන විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ. A E I O U අකුරු හත් පහෙන් පටන් ගන්නවා නම් n දාන්න කියලා. ඒතර ටෙස්ට් එකකටත් එන්නේ lazy papers නේ. But now, right, you are going to grade 6 this year. මේ අවුරුද්දේ 6 වසරනේ. එතකොට දැන් එහෙම කියන්න බෑ. දැන් කොහොමද කියන්නේ? How do you use a o and their articles? ඒවට කියන්නේ articles කියලා. ඒතර grade 5 වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා how to use articles තුනයි තියෙන්නේ. a and the දාන විදිහත් ඉගෙන ගත්තා, right? a and තමයි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නෙ. a and දාන්නේ if the first sound is a vowel sound. දැන් එහෙම කියන්න ඕනේ. Right, when and where you use children and කියන එක දාන්නේ මොන වෙලාවටද? When do you use the article and? If the කියන හැමෝම if the first sound is a vowel sound. අකුරක් නෙවෙයි sound එක නා. Tell again හැමෝම කියන්න. When do you use vowel article and children? When do you use? If the first sound is vowel sound. දැන් පොඩි පන්ති වලදී වගේ තිනිති කියන්න බෑ. A E I O U අකුරෙන් පටන් ගන්නවා නම් n දානවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? If the first sound is a vowel sound. ඒතර vowel sound පහ දන්නවද? What are they? A E I O U. E අය අකුරු පහනේ. ඒ අකුරු පහ. මම ආනේ vowel sounds. What are the vowel sounds, children? A E O R. Why is that? I teach එහෙම කියන්නේ, right? Right. If want to use a අපි දානවා consonant a pen, right? A pen. But right, you use an egg. Why is that? First sound is a vowel sound. A is a vowel sound. A, right? Okay, then next 5 ඔන්න දැන් තනියෙන් පහක් දෙනවා කරන්න. බලමු කවුද හරියට answers ලියන්නේ කියලා. vowel sound එක, right? තියෙනවා නම් විතරයි and කියලා දාන්නේ, right? Put දාන්න and where necessary ගැලපෙන තැන් වලට, right? Number 1 blank වචනේ තනියෙන් කියව ගන්න. Number 2 අවංකයි කියලා කියන විදිය දන්නවද ඉංග්‍රීසි වලින්? නැත්තම් දෙවෙනි එක කරන්න බෑනේ. අවංකයි. එයා අවංක යාළුවෙක්, අවංක මිනිස්සෙක්, honest, right? Honest. පීඩි උත්තරේ විතර ලියන්න ඕනේ. නෑ මේ වචන පහම ලියන්න ඕනේ පුතේ. with the answer උත්තරෙත් එක්ක, right? So that is important. Pronounce the word correctly, right? Then you want to write whether a or an. Finish, teacher. Very good. Everyone wants to write answers fast. And දාන්න විතර තියෙන වැඩි වෙලාවක් යන ඉක්මනට ලියන්න. Finish, teacher. Finish, teacher. Right. මේක නම් ලකුණු දාන්න ඕනේ. 5 out of 5. 5න් කීයද කියලා. Be honest to yourself. ඔන්න තමන්ට අවංක වෙන්න. Be genuine to yourself and write whether
right, put with the right mark, put a right mark or cross, right? If it is right, put a right mark. If it is wrong, red pen එකෙම හරි උත්තරේ ලියන්න. ආයේ වැරදි උත්තරේ හරි ගස්සලා හරි දාන්න බෑ. Right, Senuk, shall we check the answers? Right, first one, number 1, artist. මම දැන් ලොග් වුනේ. All right, okay, write fast then. Finish teacher. Right, good, Chesara. Shall we check the answers then, Tiniti? I have finished. Right, then here, artist, right? What is the first vowel sound, children? What is the sound given by the first letter? Artist? And artist. Right, is that a vowel sound? Vowel sound? Is it a vowel sound? Yes, then Yes. good and, right? It is easy. Sound එක බලන්න ඕනෙත් නැහැ. Vowel sound letter එක නිසා දාන්නත් පුළුවන්. But want to get the vowel sound. කිව්වන් teacher පන්ති වලදී වගේ දැන් අකුර බලලා දාන්න බෑ. Want to read it. ඉතින් කියවලා vowel sound එක අරගෙන check කරලා vowel sound නම් තමයි and කියලා දාන්නේ, right? Then second one, O වලින් පටන් ගන්න ගොඩක් වචන H අකුර silent. You know the term silent. What is meant by silent කියන එක දන්නවා. H අකුර කියවෙන්නේ නැහැ, right? අවංකයි කියලා කියන්නේ honest man. Honest. Honest. What is the first sound, children? What is the first sound? O, right. O. Then, is that a vowel sound? O? Vowel sound or not? First sound. Yes. Vowel sound. එහෙනම් පුතේ මෙතන H එකක් තිබ්බත් you want to write an honest man. Is it right? ඒක හරි අය raise hand symbol එකේ වන්න. අවංකයි කියලා honest කියන්නේ නැහැ. That is wrong. Honest. අවංකයි. Honest, right? I am honest, right? I want to tell honest person, right? Good. සමහර අය වරද්දගෙන ඇයි පොඩි පන්ති වලදී වගේ මේ තියෙන vowel අකුරක් නෙවෙයි කියලා දාන්න බෑ. Vowel sound, still it gives the first sound as a vowel sound. Honest, right? Umbrella, first sound, vowel sound, umbrella. How vowel sound? Is it a vowel sound? Yes. Then you want to write an. Right. Okay, then remove your raise hand symbol, children, again. ඊළඟ කට්ටිය අහන්න ඕනේ හරිද වැරදිද කියලා. හින්දා raise hand symbol එක remove කරන්න everyone. Remove it, yes. Do you know how to remove? Remove කරන්න දන්නවද? Everyone remove it. ඔක්කොම remove කරන්න raise hand symbol එක. Remove it. Right? Okay, then next one. Can you read the word විශ්වවිද්‍යාලයට මොකද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ලොකු නම, right? University. University, right? University. You pronounced it nice correctly, right? University. What is the first sound? What is the first sound? First sound? You. You, right? First sound you. Then is it a vowel sound, children? Vowel sound you. Vowel sound? No. No. Then I will mama lokunama campus එකට යනවා. I will go to a university. and එකක් එන්නේ නැහැ. Right? If it is correct, send me raise hand symbol. ඒක දැම්මා යත් උස්සන්න. Raise hand symbol එකේ වන්න. Video on කරගෙන ඉන්නවා නම් right, if you raise hand I can see. සම ගොඩක් අය off කරගෙන ඉන්නේ. All right, then next one also, last one, very good. If you have got correct. Uniform. You, is it a vowel sound? Uniform? No. It's not a vowel sound. So you want to write I have මට uniform එකයි තියෙන්නේ. I have a uniform. මට uniform එකක් තියෙනවා. I have a uniform. vowel අකුරක් කියලා and දාන්නේ නැහැ. දැන් පොඩි පන්ති වල නංගිලා මඩ දුනොත් ඔක වරද්ද ගන්නවා. ඇයි මුල් අකුර vowel එකද කියලානේ බලන්නේ. No, want to check whether first sound is a vowel sound. First sound එක vowel sound එකක්ද කියලායි බලන්න ඕනේ. Right? ඊළඟ teacher class ඉවරුණ ගමම්ම
Google form එකෙන් papers දෙකක් දානවා එකක් teacher හැදුවා අනිත් එක නම් internet එකෙන් ගත්ත එකක් right ඒකේ තියෙන and හරියට you want to use and articles correctly. ඒතර එක සැරයක් කරලා teacher දාන තුරු teacher නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ marks බලා ගන්න පුළුවන්. So do it on your own right. ඊළඟට sound chart එක නම් ලියන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මට යාළුවෙක්ගේ නමක් තනියෙන් ලියා ගන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ sound chart activity එකක් දාන්නම් teacher answers දාන්නම් during the vacation අද කරන්න ඕනේ නෑ. When you are free right you can make names. නම් හදලා බලන්න whether you can write any name. ඕන නමක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. right. Okay then tomorrow we can complete the lesson children. හෙට තමයි අපිට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් පාඩම. අද පටන් ගන්නවා විතරයි. Right the topic. Write the topic. What is the topic? Mouse. Nouns. Right, first rule, පළවෙනි නීතිය ලියා ගමු. Number 1, we'll write the other rules next day. ඊළඟ දවසේ ඊළඟ නීති ලියා ගමු. Nouns end with, teacher එකම ලියමු. Nouns end with sir, එක ඉරක් ඇඳලා s දැම්මේ අන්තිම අකුර last letter s, right? Sir, sir, sure, ch, o, add es. Divide your page into 2. Only 10 minutes more children. තව ටික වෙලාවයි තියෙන්නේ මේ note එක ලස්සට ලියන්න. ඒක වචන singular. බහුවචන plural. මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ to make sentences correctly. වාක්‍ය නිවැරදිව හදන්න right. ඔක්කොම වචන වලට ගොඩාක් වචන වලට right we add only the letter s. s විතරයි දාන්නේ. chair chairs, book books right. pen pens, flower flowers. But if the last letters are nouns end with sir, 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 ch or want to add es. මේවට s විතරක් දාන්න බෑ. දාලා you can't even read කියවන්නත් බෑ. You want to add es at the end. right මුලින්ම s වලින් ඉවර වෙන වචන තුනක් කියන්න nouns. Grass. right last letter is s. අපි තන කොළ වලටත් හැබැයි අපිට we can tell grass right. tell me another word. Bus. bus right plural buses es දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. another word last letter is s. s වලින් වචන තුනක් ලියමු. Tomato. tomato o වලින් පුතේ last letter is s. sir last letter is s. bus. tell me fast ඉක්මනට කියන්න. වචන මතක් කරලා අන්තිම glass වීදුරුව okay glass class Pen. dress right yes what is the word. Pass. pass කියන්නේ verb එකක් පුතේ right not noun නාමපද කියන්නේ actions නෙවෙයි teacher අහන්නේ nouns names for things places right then okay tell me words end with
x වලින් ඉවර වෙන වචන කියන්නේ box, box fox, fox, fox දැන් හැම එකටම වදින්නේ මොනවද බදු මොනවද බදු වලට කියන්නේ tax, tax right es දාලා ලියන්නයි තියෙන්නේ right fast ඊළඟට ලියමු right x වලින් ලියවන්නේ sh වලින් ඉවර වෙන nouns I am writing here sh තුනක් කියන්නේ that's enough brush, brush, bush, bush right bush brush කියන එක හරි brush කියන එක දෙකටම ගන්න පුළුවන් බුරුසුට ගන්නත් පුළුවන් right verb එකට ගන්නත් පුළුවන් මදිනවා here noun මෙතන නාම පදේ ගන්න brush bush sh one more word තව එකක් ලියමු හැම එකකෙම තුනක් ලියවන්නේ sh bush brush ends with sh sound yes fish, fish කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ right මාළුන්ටත් fish කියන්න පුළුවන් එක එක જાතිය මාළු ඉන්නවා නම් තමයි අපි fishers කියලා කියන්නේ different kinds of මාළු කියන එක right මෙහෙම කියන්න පුළුවන් දැන් මගේ ටැංකියේ goldfish ලා ඉන්නේ කියලා හිතමු then I can tell I have right one goldfish එක්කෙනා නම් ඒ වචනේමනේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් I can tell I have three goldfish es දාන්නේ නැහැ but if we tell අපි හිතමු එක එක මාළු ಜಾති ඉන්නවා කියලා goldfish gurami scavengers තර මාළු තුන් දෙනා ඉන්නවනේ තර I can tell I have three fishes in my fish tank different types of fish නම් තමයි එක එක ಜಾති නම් තමයි plural අපි es දාන්නේ එකම ಜಾතියේ නම් fish කියන වචනයමයි පාවිච්චි කරන්නේ so we can't write එක ලියන්න බෑ ඒ නිසා wash, wash කියන සෝදනවා කියන වචනේ right you can that is the verb dish we'll write dish what, right ඊළඟට ch එන වචන right fast පස්සේ es දාගන්න පුතේ right dishes කියලා ලියන්න තියෙන ch එන වචන tell me nouns in church church ඔරලෝසුව නරඹනවා එකක් තියෙනවා verb එක නෙමෙයි අපි මෙතන ලියන්නේ nouns right watch one more word තව ch වලින් එක වචනයක් church what, church watch ලිව්වා one more word තව එක වචනයක් lunch, lunches කියන්නේ පුතේ අපි right දවල් කෑම වල කියන්නේ දවල් කෑම lunches I took the lunch we don't use that cat, sketches okay match I wrote the word match then last letter o ඒකේ හෙට කියා දෙන්නම් o වලින් එන හැම එකකටම අපි es දාන්නේ නැහැ s විතරක් දාන වචනක් තියෙනවා es දාන වචන මොනවද s දාන වචන මතක තියාගන්න ඕනේ කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ last letter o mango, mango tomato one more word තව එක වචනයක් radio, radio, piano, s විතරයි දාන්නේ පුතේ ඒවා ටීචර්ට දෙන්න ලිස්ට් එක අන්තිම අකුර වුණත් ඒවට s විතරයි අපි දාන්නේ right potato, potatoes mosquito ලියමු o වලින් ඉවර වෙන්නේ mosquito right close the table first rule එක අපි කළා the other rules we will do tomorrow සිංහලත් එහෙමනේ එකම විදිහට නෙවෙයිනේ plural හැදෙන්නේ right in english also the same there are different rules which you want to remember right if the last letters are s ch sh remember the sound x o then want to add es some exceptions are there වෙනස් වෙන තැනුත් තියෙනවා ඒක හිත ඉගෙන ගමු right o අකුරාවත් s විතරක් එකතු කරන es දාන්න නැති වචන ටිකක් තියෙනවා ලියා ගන්න we'll write tomorrow then next we'll cover the topic right how to form plural nouns grade 6 වල
first unit 1 වල first lesson එක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ, right? Singular myself ඉගෙනගෙන you want to learn singular plural nouns. Again you want to learn in grade 7 too, right? Grade 7 වලදීත් ආයෙ තියෙනවා plural nouns, how to form plural nouns you want to learn, right? So remember the rules well. එක සැරේ height ඉගෙන ගන්න. ඒතර grade 7 වැඩ කරන්නත් lazy, right? Then I am sending two Google forms. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඉච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. Questions 10යි තියෙන්නේ. When and you where to use and දාන්න, right? ඊළඟට හෙට හවසට 6ට හැමෝම free නේද? 6ට 6 or 6:30. I will tell the time, right? Or when you are free, for all are free, හැමෝම free නම් teacher on Teacher, yes, Senok. I have science class. All right, I will send it to group Senok. That's okay. If all can join. හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන් නම් චුට්ටක් data තියාගන්න පුතේ game එක online game එකක් කරනවා. teacher play කරන විදිහට කියා දෙන්නම් class එකේදී. ඔයගොල්ලෝ join වෙලා first second third කවුද කියලා තෝරනවා. එතකොට මෙන්න මේ grammar rules ඉගෙන ගත්තේවා. when and where to use and දාන තැන් capital letters ලියන තැන් ඒ ඔක්කොම මතකද කියලා බලනවා. ඒ නිසා class එකේ වෙන ලොකු homework එකක් දෙන්නේ නැහනේ. ඒ ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ හරියට want to study පාඩම් කරන්නයි ඕනි. Yes. Teacher, mama Ritikage amma. කියන්නේ. හරි group එක වෙනස් කරන්න මේ දවස් 5 right morning session එක නම් අනිවාර්යෙන් හැමෝම join වෙන්න. මොකද grade 3 4 5 syllabus එක cover කරනවා. grade 6 වලට තියෙන grammar ඔයගොල්ලන්ට cover කරනවා, right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට right you can do grade 6 work easily. Right? Today we learn when and where to use capital letters, how to use and how to write names. නම් හදන විදි. තව teacher homework එකක් දාන්නම්. නම් හදන්න දන්නේ නැත්නම් විතරක් ඒක free වෙලාවට vacation එකේ අදම කරන්න ඕනේ නෑ. free වෙලාවට කරන්න teacher answer list එක දාන්න. ඔයගොල්ලන්ටම check කරලා බලන්න පුළුවන්. Want to practice writing. ලියන්න නැතුව පුරුදු වෙන්න බෑ පුතේ. So want to practice. දන්නවනම් නමක් ලියා ගන්න බෑ යාළුවෙක්ගේ කියලා ඒ sound chart එක ආයෙ බලලා refer the sound chart and write the names. Then tomorrow we will do singular and plural nouns and we hope to do a game online, right? හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන් වෙලාව class එකෙන් පස්සේ game එක කරමු. Then Google forms දෙකක් එවනවා. You can write answers for those questions too. The teacher බලනවා හැමෝම උත්තර ලියලාද තියෙන්නේ කියලා, right? Okay. Then that's all for today, children. Have a nice day. Enjoy the day. Teacher. Yes. Have a nice day, teacher. Thank you, teacher. You are welcome. Thank you, teacher. Teacher. Yes, what is the question? අහන්න පුතේ. මොකද ප්‍රශ්නේ? Teacher දාලා තිබ්බ game එකක් තිබ්බන් teacher World War එකේ. Yes. ඒකේ teacher මම පළවෙනියා. Very good. Right? ඒ වගේ games තව ටිකක් teacher දාන්නම්. හදලා අද Google form එක විතරයි දාන්නේ පුතේ. හෙට තව කරනවා, right? ඔයගොල්ලෝ website එකට join වෙලා online හැමෝම join වෙලා කරන game එකක්, right? ඒකට data චුට්ටක් තියාගන්න. මොකද online join වෙන නිසා Zoom class එක නෙවෙයිනේ. After the class we will play the game, right? Okay.